I've been all around the world, every city, every place. Always been a restless girl, but now there's a wind of change. I've never ever felt this way. Longing for you, pick up the phone. Catching a flight, I'm coming home. Back to the place I've always known. Home, home. Seeing you soon, I gotta run. We're gonna have a lot of fun and spending this summer alone. I'm coming home. I'm coming home. Hey guys, I'm Oruni. Welcome to my channel. So today I am in Mandarmoni. আমি আজকে মন্দারমণিতে চলে এসেছি। আজকে মন্দারমণির ট্রিপটা আমাদের খুব আনপ্ল্যান্ড ট্রিপ ছিল অ্যান্ড আই এম ট্রাভেলিং উইথ বাঞ্চ অফ মাই ফ্রেন্ডস। কোভিডের সময় হঠাৎ করে আমাদের এই ট্রিপটা প্ল্যান হয়েছে আর আমরা চলে এসেছি অ্যান্ড দিস ট্রিপ ইজ কাইন্ড অফ আ গেটওয়ে অফ দ্য বোডুম, যেটা 7 মান্থস কোভিডের বসে থাকার জন্য হয়েছে ঘর। সো হিয়ার উই আর স্টেইং ফর আ ডে অ্যান্ড নেক্সট উইল বি হেড টুয়ার্ডস দীঘা and we are staying at Royal Heritage and I'll give you a quick tour of this place. Room tour of this place and thank you Sovik for holding the camera. Come. আমরা এই রুমটা গোয়াই বিপো থেকে বুক করেছি and this room is quite spacious. This is a mirror and the bed is also big and where I can just relax. And this room has also a small balcony. যেটা খুব সুন্দর আর সিন্স আমরা বিকজ অফ দ্য ওয়েদার বাট নন এসি রুমসটাও খুব একটা খারাপ নয়। এটা ব্যালকনিটা খুব সুন্দর, এখানে বিকেলবেলায় চিল করতে পারি। বেস্ট পার্ট অফ দিস প্লেস, আমরা যে রিসর্টটাতে আছি সেখানে সুইমিং পুল আছে and which I am going to explore in no time. আর আজকে এই এতদিন লকডাউনের পর কেমন ফিল করছিস? চারদিকে পিস। পার্ট অফ দিস রিসর্ট ইজ খাবারগুলো খুব সুন্দরভাবে প্যাকড করে দেওয়া আছে অ্যান্ড খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেস্টুরেন্টটা। আমরা এখানে অর্ডার করেছি আলু ভাজা, চিকেন কারি, ফিশ কারি আর রাইস, অথেন্টিক বেঙ্গলি ফুড। এনজয়িং অ্যাট দ্য পুল উই রিয়েলি গট ভেরি টায়ার্ড। তো আমরা তারপরে একটু রেস্ট করলাম সবাই। দেন এখন অ্যারাউন্ড 5:30 সময় আমরা বেরোলাম। তো বেরিয়ে বিচে এসেছি। ইটস অলমোস্ট ডার্ক হিয়ার। এখন পুরো সন্ধে হয়ে গেছে। তো এখন আমরা কিছু এখানে ছোটোখাটো মার্কেট আছে যেগুলো আমরা এক্সপ্লোর করবো। সো লেটস গো।
morning in Mandarmoni and I am here to explore the beach. Actually, rest of my friends are in the resort because they wanted to come কারণ তারা খুব tired. So আমি চলে এসেছি because I don't wanted to miss this beach in the morning. And last night I actually couldn't get enough time to enjoy the beach because